Hello guys, welcome to our lecture 2. So আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে the first phase of compiler or lexical analyzer. So we will introduce you today to lexical analyzer. Alright, let's start. So as you guys remember, a lexical analyzer relates to spell checking of any tokens or symbols that are present in a statement or an instruction, right? Okay. So today we'll learn about the definitions of lexical analyzer, why we need a lexical analyzer, interactions of lexical analyzer, and parser, different terms that we use in lexical analyzer, uh, application of these terms, different types of lexical errors, and the ways to evade lexical errors, and we will learn something about tokens and the output of lexical analyzer, and we will learn some basic things about a regular expression. So আমি যতদূর জানি, as far as I know, you already know something about this from your previous course CSI 315 theory of computing, right? So I think this will seem a bit familiar. All right. So first things first, let's define a lexical analyzer. So in computer science, lexical analysis, lexing or tokenization is the process of converting a sequence of characters into a sequence of tokens. All right. So কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে এই সিকোয়েন্স অফ টোকেন্স আমরা কিভাবে পাই। সিকোয়েন্স অফ টোকেন্স আমরা তখনই পাই যখন স্পেসিফিক ওয়ার্ড or a lexeme in a statement is valid, then আমরা সেটাকে একটা specific token বলি. So this process of checking each individual word or lexemes and matching them to a specific pattern and defining them as tokens is called lexical analysis. Alright. So Lexer is generally combined with a parser, which together analyze the syntax of programming languages, web pages, and so forth. Okay, so we will learn about this a bit in the coming slides. Alright, so এখন আমাদের যেটা জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে একটা lexical analyzer actual কাজ কি, or the role of a lexical analyzer. So as the first phase of a compiler, the main task of the lexical analyzer is there are three basic tasks. Number one is read the input characters of the source program. Number two, group them into lexemes and produce as output a sequence of tokens for each lexeme in the source program. সো কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে এখানে লেক্সিম বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি অথবা টোকেন্স বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি। লেক্সিম বলতে আমরা সাধারণত বুঝাই এনিথিং দ্যাট আই এম চেকিং, রাইট? সো ফর এক্সাম্পল আমি একটা ওয়ার্ডের স্পেলিং চেক করব, সেই যার চেক করব সেটা হচ্ছে লেক্সিম, অ্যান্ড ইফ দ্যাটস ভ্যালিড দেন আই কনভার্ট ইট ইন্টু আ টোকেন, রাইট? Okay. And during and after the lexical analysis, these four things basically happen. So first of all, it is very common for the lexical analyzer to interact with the symbol table, because আমার যত স্পেলিং আছে সেই স্পেলিং চেক করার জন্য যত ইনফরমেশন সেগুলো সব সেভড অবস্থায় আছে আমার সিম্বল টেবিলের মধ্যে। Alright. If the lexical analyzer discovers the lexeme constituting an identifier, it needs to enter that lexeme into the sample table. So আমি যদি কোনো একটা স্পেসিফিক or valid lexeme পাই তখন সেটাকে সিম্বল টেবিলের মধ্যে ইনসার্ট করে। In some cases, information regarding the kind of identifier may be read from the symbol table by the lexical analyzer to assist it in determining the proper token it must pass to the parser. So এই দুটো পয়েন্ট একটু একটু কেয়ারফুলি আপনাকে খেয়াল করতে হবে। সো ফর এক্সাম্পল, আমরা যখন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি অথবা একটা ভেরিয়েবল অ্যাক্সেস করি, two different things happen, right? So for example, আমি যদি কোনো একটা জায়গায় লিখি ইন্টিজার a equals to 10, so that means আমি এখানে কিন্তু একটা নতুন লেক্সিম অথবা একটা নতুন টোকেন ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করছি, রাইট? বিকজ আই এম ডিক্লেয়ারিং আ ভেরিয়েবল ইন্টিজার a, রাইট? সো আবার একটু চিন্তা করে দেখেন, আমি যদি কোনো জায়গায় এর ভ্যালুকে এক্সেস করি, ফর এক্সাম্পল x ইকুয়ালস টু a প্লাস b, তখন আমি কিন্তু একটা মজার কাজ করতেছি, সেটা হচ্ছে এ কে কিন্তু আমি নতুনভাবে ডিক্লেয়ার করতেছি না, বরঞ্চ
আমি খোঁজার চেষ্টা করতেছি যে if a is already present in my symbol table, right? So these are the two different cases of confronting a lexeme. I can declare some or I can access some. Okay, আচ্ছা. And finally, the stream of tokens is sent to the parser for syntax analysis. So this is done after the lexical analysis. All right. So I hope we all know about the role of lexical analyzers now. Okay. So now this is a picture of a lexical analyzer and the parser interacting with each other. So the lexical analyzer takes input as the source program, right? And it outputs a specific token to the parser. So the parser can request for a new token, or it can try to process the tokens that it has already got. All right. And finally, the parser will send it to my next phase called semantic analysis. Don't get confused. This parser is my syntax analyzer. Okay. Syntax analyzer কে আমরা আরেকটা নামে ডাকি, তার নাম হচ্ছে parser. Okay. And in both cases, for any information, we consult with our symbol table. All right. So this is the common interaction between a lexical analyzer and parser. So lexical analysis যখন আমরা করব তখন আমাদের খুব কেয়ারফুলি তিনটা টার্ম খেয়াল করতে হবে। সেই তিনটা টার্ম হচ্ছে টোকেন, প্যাটার্ন অ্যান্ড লেক্সিং। ওকে, সো লেটস ডাইভ ইনটু দিস three distinct terms. So the first one is token. Token is a pair consisting of a token name and an optional attribute value. So the token name is an abstract symbol representing a kind of lexical unit. For example, a particular keyword or a sequence of input characters denoting an identifier. The token names are the input symbols that the parser processes. In what follows, we shall generally write the name of a token in boldface. We will often refer to a token by its token name. So for example, আমি যদি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি, সেই ভেরিয়েবলটা might be recognized as a token called identifier. আমি যদি একটা ডিজিট আমি যদি 0 থেকে 9 পর্যন্ত একটা টোকেন পাই, তখন সেটাকে আমি একটা ডিজিট হিসেবে তাকে একটা অ্যাট্রিবিউট দিতে পারি। অলরাইট, so it will have a token name and an optional attribute value. All right. The second thing is the second term is pattern. So a pattern is a description of the form that the lexemes of a token may take. Okay. So in the case of a keyword as a token, the pattern is just the sequence of characters that form the keyword. So for example, আমি যদি একটা কিওয়ার্ডের কথা বলি, ধরেন int integer. Okay. So integer, character, double, float, they all have a specific pattern, right? So a pattern টা কি actually the characters coming one after another. So int এর pattern হচ্ছে I, then n, then t, right? So double এর pattern হচ্ছে d, o, u, b, l, e, and so on. So any sequence of characters that is used to define the structure of a lexeme is called a pattern. Okay. So for identifiers and some other tokens, the pattern is more complex structure that is matched by many strings. So এটার মানে হচ্ছে আমরা ফর এক্সাম্পল একটা ভেরিয়েবল নেম, একটা আইডেন্টিফায়ার আমরা ডিক্লেয়ার করতে চাই। একটা ভেরিয়েবল নেমের কিন্তু অনেক ধরনের ভ্যালিড টাইপ থাকতে পারে, রাইট? সে একটা ছোট হাতের ক্যারেক্টার দিয়ে শুরু হতে পারে, মাঝখানে নাম্বার থাকতে পারে, রাইট? স্পেশাল ক্যারেক্টারের মধ্যে খালি আন্ডারস্কোর থাকতে পারে, রাইট? সো একটা আইডেন্টিফায়ারের প্যাটার্ন might get complex, right? But whereas keyword যে প্যাটার্নগুলো, they are exactly the same characters that are present in a keyword, right? Alright. And finally, the lexeme. The lexeme is a sequence of characters in the source program that matches the pattern for a token and is identified by the lexical analyzer as an instance of the token. So, for example, আমি যদি একটা নাম্বারকে একটা সোর্স কোডের মধ্যে পাই, সেই নাম্বারটা হচ্ছে lexeme। এটাকে আমি যদি কোনো একটা ধরেন ডাবল নাম্বারের একটা প্যাটার্নের সাথে ম্যাচ করি, and if it passes the match, then it's termed as a token, alright? কোন token? It's termed as a double token, alright? Okay. So these are the most common terms: lexeme, pattern, and token. Just remember, lexeme is before lexical analysis. Pattern is the sequence of characters that is required for tokenization, and token is the identified keyword by the lexical analyzer, alright, that is passed on to my parser.
অলরাইট লেটস মুভ অন সো এখানে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখতেছি সো ফর এক্সাম্পল আমি একটা টোকেন যদি ইফ টোকেন আমি যদি ডিফাইন করতে চাই so its informal description can be the characters I and F, right? And a sample lexeme is if, right? So কেন এটা both are same, the token and the lexeme are same because it's a keyword, right? So else এর ক্ষেত্রেও তাই remember একটা else is also a keyword, right? So এটার sample lexeme ও just else. আচ্ছা এখন আসি কম্প্যারিশন সো আমরা কম্প্যারিশন করার সময় অনেক ধরনের প্যাটার্ন ইউজ করি রাইট যেমন লেসার দেন লেসার ইকুয়ালস টু গ্রেটার ইকুয়ালস টু নট ইকুয়ালস টু ডাবল ইকুয়ালস টু অ্যান্ড সো অন রাইট সো সাম অফ দ্য স্যাম্পল এক্সিমস ক্যান বি লেসার ইকুয়ালস টু নট ইকুয়ালস টু অ্যান্ড সো অন ওকে সো তার মানে হচ্ছে কম্প্যারিশন যে টোকেনটা আছে এই টোকেনটার প্যাটার্ন কিন্তু কম্পারেটিভলি একটু কমপ্লেক্স রাইট ওকে So next comes identifier or ID. So identifier can be any variable name, okay, any valid variable name. So this has to be a letter followed by letters and digits, and in occasional cases there can be an underscore, right? So for example, a sample lexeme হইতে পারে যে কোনো letter format যেমন pi, suppose আমি একটা variable declare করলাম score, আমি একটা variable declare করলাম count, alright, and so on. Next comes number. So any numeric content is a number, right? So একটা number sample lexeme হতে পারে কি 123 is a number, right? So 3.14159 is a number and so on. Okay, 0 is a number and so on. একটা numbeরের pattern is comparatively complex. Okay. Then comes a literal. Literal বলতে আমরা কোনো exact string কে বুঝাই okay so anything but double quotation surrounded by double quotations right so আমি যদি ডাবল কোটেশনের মধ্যে কোনো কিছু লিখি সেটাকে আমরা বলি literal right okay so anything that's counted as exactly the way it's defined as right so কোনো string কে আমরা literal বলি কোনো specific character কে আমরা literal বলি কোনো specific constant কে আমরা literal বলি and so on. Alright, so now comes যে এই টোকেনগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি কাজে লাগে alright so we will learn about application of tokens so in main programming languages the following classes cover most of all the tokens so there is one token for each keyword so for example int এর জন্য একটা keyword আছে if এর জন্য একটা keyword আছে if keyword এর জন্য একটা টোকেন আছে else keyword এর জন্য একটা টোকেন আছে for keyword এর জন্য একটা টোকেন আছে and so on and this is intuitive that the pattern for a keyword is the same as the keyword itself, right? Makes sense because as they are keyword they will not change and they will remain exactly the same so that's why the keyword and the pattern are exactly same. Alright, so the second application is tokens for the operators either individually or in classes such as the token comparison mentioned in figure 2 so আমরা ঠিক আগের ছবিটাতে আমরা যেই ধরেন অপারেটরের জন্য আমরা একটা টোকেন ডিফাইন করলাম সেটা হচ্ছে কম্প্যারিশন রাইট সো সেটার ক্ষেত্রে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবেও তাকে ডিফাইন করতে পারি অথবা একটা স্পেসিফিক ক্লাস হিসেবে ডিফাইন করতে পারি রাইট সো আমি লজিক্যাল অপারেটর হিসেবে বলতে পারি অ্যারিথমেটিক অপারেটর হিসেবে বলতে পারি ওকে বাইনারি অপারেটরস বলতে পারি ইউনারি অপারেটরস বলতে পারি অ্যান্ড সো অন ওকে the third thing in any programming language normally there is one token representing all identifiers বলতে আমরা all valid variable names হিসেবে বোঝাচ্ছি সো মজার বিষয় যত ভ্যালিড ভেরিয়েবল নেম আছে তাদের জন্য একটা স্পেসিফিক প্যাটার্ন এবং একটা স্পেসিফিক টোকেন থাকে রাইট fourth one or more tokens representing constants such as numbers and literal strings so আমরা আমাদের প্রোগ্রামিংয়ে অনেক সময় অনেক ধরনের কনস্ট্যান্ট ইউজ করি রাইট যেমন পাই ইউজ করি অথবা গোল্ডেন রেশিও ইউজ করি অথবা অ্যান্ড সো অন সো প্রত্যেকটার জন্য একটা স্পেসিফিক কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে টোকেন থাকতে পারে alright and finally tokens for each punctuation symbol such as left and right parenthesis comma semicolon full stop and so on right so এগুলোর জন্য punctuation symbolগুলোর জন্য একটা token থাকতে পারে alright so these are the application of tokens in order to define different keywords or different structures that are present in a programming language. Alright, and মজার বিষয় হচ্ছে these 5 classes are enough to define anything that's present over a
programming language. Okay, all right. So now comes একটা important জিনিস যেটা হচ্ছে আমরা যদি while we are looking for patterns, while we are matching for specific lexemes, if we counter any lexical error, okay? So lexical error বলতে আমি যদি কোনো একটা স্পেলিং মিস্টেক পাই, সো ফর এক্সাম্পল আমার একটা স্পেসিফিক কিওয়ার্ড হচ্ছে আইএনটি, রাইট? সো আইএনটি কিওয়ার্ডটা না পেয়ে আমি যদি সাপোজ আইটিএন পাইলাম, ওকে? সো there's a definite spelling mistake. So now how can we recover from this spelling mistake and understand that this is a spelling mistake or this is just the name of some variable, right? So এইটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা বেশ কয়েক ধরনের প্রসিডিউর ফলো করি, ওকে? So the most common, the most simplest recovery strategy is called panic mode strategy, okay? Or panic mode recovery. So panic mode recovery তে যেটা হয় সেটা হচ্ছে we delete successive characters from the remaining input until the lexical analyzer can find a well-formed token at the beginning of what input is left. So সোজা ভাষায় বলতে গেলে আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে একটা একটা করে ক্যারেক্টার ডিলিট করতে থাকি যতক্ষণ না পর্যন্ত I am encountering a valid input, okay, or a valid token. আচ্ছা, so this recovery technique may confuse the parser, but it is an interactive computing environment. It may be quite adequate. So আমরা সোজা কথায় এই কাজটা করে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারি যে আমি অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গাটায় মিস্টেক করছি। আমি কি আমার ফার্স্টে মিস্টেক করছি, আমি কি কোনো একটা স্পেসিফিক কিওয়ার্ড লিখতে ভুল করছি, নাকি আমি কোনো একটা ভেরিয়েবলের স্পেলিংয়ে মিস করছি, অ্যান্ড সো অন, ওকে? সো সোজা ভাষায় আই অ্যাম কিপিং কাউন্ট অর আই অ্যাম চেকিং যে আমার সামনের কতগুলো ক্যারেক্টার ভুলভাবে রিপ্রেজেন্ট হয়েছে, রাইট? ওকে, so there are some other error recovery actions. These are, number one, we can delete one character from the remaining input and check if everything is okay. So if everything is okay, that means যে আমার প্রোগ্রামিংয়ে অ্যাকচুয়ালি কোনো ভুল নাই, শুধুমাত্র একটা এক্সট্রা ক্যারেক্টার কোথাও insert হয়েছে, alright? So this is one way. Another second way is insert a missing character into the remaining input. So we can randomly put a character and check if the remaining input becomes valid. So যদি valid হয় তার মানে হচ্ছে I have missed some character from my specific instruction, alright? The third way is replace a character by another character. So আমি যেই ক্যারেক্টারকে ভুল হিসেবে ধরছি সেই ক্যারেক্টারটাকে আমি রিপ্লেস করে দেখতে পারি যে if something makes sense. And finally, we can transpose two adjacent characters. So we can combine two characters to form a single one, alright? Okay. So these are the most common 5 strategies for recovering from lexical errors, okay? Alright. So now comes এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো শিখলাম যে tokens or patterns or lexemes. So now we will try to specify a token or define a token, okay? So একটা টোকেনকে ডিফাইন করার জন্য আমার দুটো জিনিস লাগে, সেটা হচ্ছে একটা অ্যালফাবেট, একটা তিনটে জিনিস লাগে টু বি এক্সাক্ট। একটা অ্যালফাবেট বলি আমরা, একটাকে বলি স্ট্রিং এবং একটাকে বলি ল্যাঙ্গুয়েজ, alright? So let's see what these things are. So the first thing you need to define a token or specify a token is called an alphabet. So an alphabet is any finite set of symbols. So typical examples of symbols are letters, digits, and punctuation. So for example, the English alphabet. So there are characters from A to Z, okay? So this is the alphabet. তার মানে হচ্ছে any word, any keyword, any token that can be created will only consist of valid characters from my alphabet, okay? So alphabet-এর বাইরে কোনো ক্যারেক্টার দিয়ে একটা টোকেন তৈরি হতে পারে না। Alright. So for example, ASCII. For example, the set 0 or 1 in the binary alphabet is a very good example of alphabet, right? So তার মানে হচ্ছে binary number 0 অথবা 1 ছাড়া কখনো তৈরি হতে পারে না, right? Okay. So ASCII is another important example of alphabet. So আমাদের programming language, মজার একটা বিষয়, সেটা আমাদের programming language-এর alphabet is actually ASCII characters, right? So ASCII character ছাড়া আমরা অন্য কোনো কিছু আমাদের programming language-এর মধ্যে specify করতে পারি না। আচ্ছা,
Unicode, which includes approximately 100,000 characters from alphabets around the world, is another example of an alphabet, right? So, alphabet is just a set of characters that forms a language, that forms a token, that forms anything, any keyword, anything, alright? Okay. So, next comes is strings. So, a string over an alphabet is a finite sequence of symbols drawn from that alphabet, okay? So, তার মানে হচ্ছে আমি যদি একটা finite set of characterকে নেই from my alphabet, then I have created a string. So there can be zero elements, there can be a null string, and there can be uh, very long strings, right? So for example, in language theory, the terms sentence and word are often used as synonyms for string. So the length of a string s, usually written as s bar, okay? S bar হিসেবে লিখি কারণ হচ্ছে the value of s, or the value of s is the absolute value of s, or it's always positive, right? So that's why we term it as s bar. Is the number of occurrences of symbols in s. So for example, if I take a string banana, it's a string of length 6. The empty string denoted by epsilon is a string of length 0. So epsilon দিয়ে আমরা সাধারণত রিপ্রেজেন্ট করি একটা এমটি স্ট্রিংকে, ওকে, অর নাল স্ট্রিংকে। সো মজার বিষয়, নাল স্ট্রিং এর লেংথ হচ্ছে 0 বিকজ দেয়ার আর নো ক্যারেক্টার্স ইন ইট, রাইট? ওকে, so just remember, alphabet is the set of characters that's possible in a language, and a string is a finite number of alphabets that form a sequence. Alright. So now comes one important thing is একটা string এর আমরা বেশ কিছু পার্ট বলতে পারি, রাইট? সো বেশ কিছু অংশ বলতে পারি। সো একটা স্ট্রিং সাধারণত consists of these 5 common parts, alright? So the first thing is called a prefix. Prefix বলতে আমরা বুঝাই prefix of string s is any string obtained by removing 0 or more symbols from the end of s. খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে prefix is a sequence of characters that's present at the beginning of the string, okay? Any number of elements. So for example, যদি আমি একটা এক্সাম্পল একটা স্ট্রিং নেই banana, ব্যানানার বি হচ্ছে তার প্রিফিক্স, BA তার প্রিফিক্স, ব্যান তার প্রিফিক্স, রাইট? banana itself is a prefix, এবং interestingly epsilon is also a prefix of banana, right? Okay. So second thing, a suffix. Suffix of string s is any string obtained by removing 0 or more symbols from the beginning of s. So তার মানে হচ্ছে একটা সাফিক্সকে বলি আমরা হচ্ছে আমার স্ট্রিং এর লাস্টে যারা আছে তাদেরকে বলে হচ্ছে আমরা সাফিক্স, ওকে? So for example, nana, banana and epsilon are suffixes of banana, okay? Alright. The third thing is called a substring. A substring of s is defined by deleting any prefix and any suffix from s. So তার মানে হচ্ছে substring remains in the middle of the string, okay? So for example, banana, just nan or anna or epsilon are substrings of banana, okay? Fourth, the proper prefixes, suffixes and substrings of a string s are those prefixes, suffixes and substrings respectively of s that are not epsilon, are not equal to s itself. So তার মানে হচ্ছে আমি যদি এক্সাম্পল নেই banana, so bananaর জন্য ban is a proper prefix, anna is a proper suffix, but banana is not a proper suffix or prefix, epsilon is not a proper suffix or prefix. So তার মানে হচ্ছে আমি যদি একটা সাবসিকোয়েন্স নেই, একটা প্রিফিক্স, সাফিক্স অথবা সাবস্ট্রিং নেই যেটা অরিজিনাল স্ট্রিং এর চেয়ে ছোট, দেন উই টার্ম ইট অ্যাজ আ প্রপার prefix, suffix or substring, okay? Alright. Finally, a subsequence of s is any string formed by deleting 0 or more not necessarily consecutive positions of s. So তার মানে হচ্ছে আমি যদি আমার স্ট্রিং এর মধ্যে থেকে এমন কিছু ক্যারেক্টারকে নেই যারা পরে পরে আসে, মানে হচ্ছে একটার পরে আরেকটাতে আসে, যেখানে আমি কোনো অর্ডারকে ভাঙছি না,
I can delete one or two characters from the middle, but uh, I will not destroy the organization of the structure. So for example, uh, uh, banana যদি স্ট্রিংটা নেই, in that case BAAN is a subsequence because আমার প্রথমে B আছে, তারপরে একটা A আছে, এরপরের এনটাকে আমরা বাদ দিছি, তারপরের এটা আছে, তারপরের এনটাকে আমরা নিছি, এবং লাস্ট যে এটা সেটাকে আমরা বাদ দিছি. So here each character from here are in consecutive positions in the full string, right? So that means this is a valid sum string from this string. Okay, আমি যদি এমন করতাম বিটাকে ধরেন এ বি এ এন লিখতাম, তখন কিন্তু এটা আর সাবস্ট্রিং থাকতো না, বিকজ বি যেই জায়গায় থাকার কথা ছিল অথবা যেই অর্ডারে থাকার কথা ছিল সে আর সেই অর্ডারে নাই. ওকে, সো এনি কনজিকিউটিভ any necessary any consecutive positions in a string is called a subsequence. Okay, all right. So now the last thing to define or specify a token is called a language. So language is any countable set of strings over some fixed alphabet. So আমি যদি একটা set of rules বসাই which comprises a specific set of strings, সেটাকে আমরা বলতেছি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ. সো ফর এক্সাম্পল দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটু চিন্তা করে দেখেন, আমার অ্যালফাবেট আছে এ থেকে জেড পর্যন্ত, রাইট? 26টা. ফাইন, এই 26টাকে কিন্তু আমরা অনেকভাবে কম্বাইন করতে পারি, রাইট? সো দেয়ার ক্যান বি 26 factorial or more. Actually there can be infinite number of combinations and permutations of these 26 letters, right? But the English language does not comprise of infinite amount of words, right? It comprises of a specific finite amount of words, তাই না? সো এই ফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ডের যেই সেট, এই সেটটাকে আমরা একবারে টার্ম করি হচ্ছে অ্যাজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? সো ফর এক্সাম্পল abstract, for example, এই যে আপনার বাইনারি ধরেন নাম্বার, any binary number, possible binary number comprises or creates the set of binaries from just the alphabet 0 and 1, right? Okay, so abstract languages like 0, the empty set or epsilon, the set containing only the empty string, are languages under this definition too. So to our set of all syntactically well-formed C programs and the set of all grammatically correct English sentences. Okay. Although the latter two languages are difficult to specify exactly, exactly because there are not exact amount of elements in the language. Note that the definition of language does not require that any meaning be ascribed to the strings in the language. রিমেম্বার আমরা এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বলতে চাচ্ছি না অথবা ইংলিশ ডিকশনারি হিসেবে বলতে চাচ্ছি না. সো তার মানে হচ্ছে ইফ দের ইজ এ ভ্যালিড ওয়ার্ড, সেই ভ্যালিড ওয়ার্ডের মিনিং কি সেটা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর ডিপেন্ড করে না. ল্যাঙ্গুয়েজ জাস্ট ডিপেন্ড করে যে আমার পসিবল স্ট্রিং কী কী আছে এখানে. ওকে, অলরাইট. সো এখন আসি, আমরা এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলাম, এই ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা মজার বিষয়, দেয়ার ক্যান বি ডিফারেন্ট অপারেশনস অন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড উই ক্যান ক্রিয়েট নিউ টোকেনস ফ্রম দিস ল্যাঙ্গুয়েজেস. অলরাইট, সো সাপোজ we have two languages, one is L and one is M. We can now do several operations. We can put a union operation, we can concatenate them, we can put a clean closure of L, and we can put a positive closure of L. So what are clean closures and what are positive closures? We will see that in upcoming slides. Don't worry about it. So we already know about unions and concatenations, right? So unions means যদি আমি দুইটা সেট থেকে একটা এলিমেন্টকে নিই এমনভাবে যাতে the character is either present in L or either present in M, then the collective set of elements is L union M, right? So next there can be a concatenation, মানে হচ্ছে আমি দুইটাকে একসাথে করতেছি. That means
there has to be one specific symbol in L and one specific symbol in M. So এই দুটো যদি একসাথে থাকে, then we term it as a concatenation, LM. The third one is called clean closure of L. Clean closure আমরা সাধারণত define করি if some pattern is repeated 0 or infinite times throughout the language, then it's called a clean closure. Okay, so we will take a look into it যে একটা জিনিস 0 অথবা infinite times কিভাবে repeat করে. And finally is positive closure of L. So positive closure of L means one sub pattern can be repeated one or infinite times. Okay, so তার মানে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমার কাছে যদি একটা LI একটা ক্যারেক্টার থাকে, সেই LI ক্যারেক্টারটাকে আমি যদি 0 বার রিপ্রেজেন্ট করি, দ্যাটস আ ক্লিন ক্লোজার. আমি যদি ইনফিনিট বার রিপিট করি, সেটাও একটা ক্লিন ক্লোজার. পজিটিভ ক্লোজার হবে যদি সেখানে LI তম ক্যারেক্টারটা একবার থাকে অ্যাটলিস্ট, অথবা ইনফিনিট বার থাকে. ওকে, so we will see these applications in our patterns or languages. Okay, so now comes the important thing. আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত একটা টোকেনকে স্পেসিফাই করার জন্য অনেক কিছু পড়লাম, রাইট? সো কী কী ধরনের জিনিস আমরা খুঁজতেছি সেটা পড়লাম. একটা টোকেনকে স্পেসিফাই করার জন্য আমার অ্যালফাবেট, স্ট্রিং এবং ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে সেটা দেখলাম. একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে কীভাবে ডিফাইন করে এবং একটা ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর কী কী অপারেশন আমরা চালাইতে পারি সেটা দেখলাম. সো নাও উই উইল সি one application of this called regular expressions. So regular expression দিয়ে আমরা একটা স্পেসিফিক প্যাটার্নকে ডিফাইন করতে পারি, আর খুব সোজা ভাষায় আমরা একটা এমন একটা প্যাটার্নকে ডিফাইন করতে পারি which will check if a lexeme is a valid token or not. Alright? Okay. So the process of describing identifiers by giving names to sets of letters and digits and using the language operators union, concatenation and closure is called regular expression. So আমরা যদি এই অপারেশনগুলোকে কম্বাইন করে এবং হচ্ছে বিভিন্ন ক্যারেক্টারের ওপর বিভিন্ন অপারেশন দিয়ে যদি একটা সেট অফ প্যাটার্নকে ডিফাইন করি, then we call this as regular expression. Okay, so regular expressions are used for describing all the languages that can be built from these operators applied to the symbols of some alphabet. So the regular expressions are built recursively out of smaller regular expressions using the rules described below. Each regular expression R denotes a language LR, which is also defined recursively from the languages denoted by R's sub-expressions. Don't worry about it, we will look into it in details in upcoming slides. Here are some rules that define the regular expressions over some alphabet sum. আমরা যে কোনো অ্যালফাবেটকে সাধারণত হচ্ছে সামেশন or sum যেই সিম্বলটা আছে এটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, and the languages that those expressions denote. So these are the basic rules of constructing or defining a regular expression. Okay, so the first thing is there are two basic rules and four inductive rules. All right, so let's look at it, you will understand. So the first basic rule is epsilon is a regular expression. Epsilon is a regular expression means there can be a null character, right? And মজার বিষয় হচ্ছে language of epsilon, the L of epsilon, is a set of epsilon, right? A set of empty string, a set that contains an empty string. Okay, so that is the language whose sole member is that string. Okay. If A is a symbol in C, then A is a regular expression and LA is equals to the set of A. Okay, so আমরা ধরে নিচ্ছি যে একটা expression-এ just একটাই symbol আছে A. Okay, in that case the language of A is only one character. Okay, so that is a language with one string of length 1 with A in its one position. So note that by convention we use italics for symbols and boldface for their corresponding regular expressions. So we just use them to define regular expressions. Okay, so these are two basic rules of regular expressions. So তার মানে হচ্ছে আমি একটা null string ইউজ করতে পারি, আমি একটা কোনো স্পেসিফিক ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারি ইন আ রেগুলার এক্সপ্রেশন. ওকে, দুইটা বেসিক রুল গেল. এখন আসি আমরা কিছু ইন্ডাকটিভ রুলে. So as we are defining languages to regular expressions, so তার মানে হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশনে ল্যাঙ্গুয়েজের যে অপারেশনগুলো আছে সেই অপারেশনগুলো কিন্তু আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশনের মধ্যে বসাতে পারি. তো
সো তার মানে হচ্ছে আমরা ইউনিয়ন বসাতে পারি, আমরা কনক্যাটেনেশন বসাতে পারি, আমরা ক্লিন ক্লোজার বসাতে পারি, আমরা পজিটিভ ক্লোজার বসাতে পারি। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন লিখি আর বার এস, এখানে যে বারটা আছে এই বারটা দিয়ে আমরা অর বুঝাই। ওকে, সো জাস্ট think a bit carefully. R bar S, what does this mean? This means R or S. সো তার মানে হচ্ছে আমার যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি ডিফাইন করছি সেখানে আর থাকতে পারে অথবা এস থাকতে পারে। দ্যাট মিনস the symbol or the language uh, that's creating that it's creating is language of R union language of S, right? Because there can be either R or there can be either S. So either R or either S resides in the set L of R union L of S, right? Okay. Alright, so next, the second inductive rule is আমি যদি কোনো একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন ডিফাইন করি আর এস, তার মানে হচ্ছে আর আগে এস পরে, স্ট্রিং এর প্রথমে আর এবং পরে এস। সো এটা যদি চিন্তা করেন তাহলে হচ্ছে দিস রেগুলার এক্সপ্রেশন ডেনোটিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এল অফ আর and then L of S or added with L of S, right? So this is concatenation. We have connected two strings together. Alright. The third one is my clean closure. Clean closure means a pattern can repeat itself 0 times or infinite times. So we represent this by R star. Okay, R star. Acha. So R star is a regular expression denoting LR star, মানে হচ্ছে language of R star. So that means আমার R যেটা ছিল এটা যদি language of R এর মধ্যে থাকে, in that case that can repeat 0 times, 1 times, 2 times or infinite times. Okay, alright. Finally, R bracketed R is a regular expression denoting L of R. So this last rule says that we can add additional pairs of parentheses around expressions without changing the language that denote. So খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে আমরা প্যারেন্থিসিস যেগুলো আছে সেটা শুধুমাত্র গ্রুপ করার কাজে ইউজ করি অ্যাজ আ এলিমেন্ট অফ রেগুলার এক্সপ্রেশন, তার কোনো অথবা অ্যাজ আ এলিমেন্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ তার কোনো কাজ নাই, রাইট? ওকে, so these are the basic and inductive rules that are required to construct a regular expression. Okay, all right. So now we will see one example of regular expression. Suppose we have C equals to A comma B. This is my alphabet A comma B. All right. So now if this is my alphabet, in that case the regular expression আমি যদি একটা regular expression তৈরি করি A or B, then it denotes the language A comma B. কেন? Because A or B মানে হচ্ছে language of A union language of B, right? So এই দুটোকে আমার ইউনিয়ন করতে হবে। সো তার মানে হচ্ছে আমার কাছে যে অ্যালফাবেটটা ছিল C, সেই দুটাকে আমি যদি এখন ইউনিয়ন করি A comma B union A comma B, which becomes A comma B, right? So that means A or B denotes the language A comma B. So next A comma B and A comma B যদি আমি বলি, আমরা যখন পরপর লিখি তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে and, আর যদি মাঝখানে or symbol থাকে that's or, right? So A or B and A or B denotes the 4 strings double A, AB, BA and BB. The question is why? একটু চিন্তা করে দেখেন আমাদের প্রথম যে টার্মটা আছে A or B, সেখান থেকে যে কোনো একটা possible, right? Either A possible or either B possible. So let's entertain the first one. So suppose we have got A from the first A or B. In that case, the second character can be either an A or either an B. So তার মানে হচ্ছে আমার দুইটা পসিবল স্ট্রিং আমি পেয়ে গেছি, একটা হচ্ছে ডাবল এ আর একটা হচ্ছে এ বি। ওকে, নাও লেটস রিপিট দ্য প্রসেস এগেইন। সো আমার ফার্স্ট প্যাটার্ন থেকে আমি যদি এ অর বি থেকে খালি বি পাই, ইন দ্যাট কেস দ্য সেকেন্ড ক্যারেক্টার ক্যান বি টু অপশনস এগেইন, আইদার এ অর বি। সো তার মানে হচ্ছে আমরা আবার নতুন দুইটি এলিমেন্ট পাচ্ছি, একটা হচ্ছে বি এ অ্যান্ড বি বি। So this is an example of concatenation between strings. Okay, so denotes the strings AA, AB, BA, BB, the language of all strings of length 2 over the alphabet C. So another regular expression for the same language is AA or AB or BA or BB, right? So আমরা মজার বিষয় হচ্ছে
এ অর বি আবার হচ্ছে অ্যান্ড এ অর বি এইটাকে এইভাবে লিখতে পারি, অথবা ডাবল এ অর ডাবল বি অর বি এ অর বিবি হিসেবেও লিখতে পারি। দে আর সেম থিংস, রাইট? ওকে। The third example is A star denotes the language consisting of all strings of 0 or more A's. Okay? যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাপসিলন হতে পারে। অ্যাপসিলন কেন হতে পারে? বিকজ there are 0 A's. Okay? There can be 1A, there can be 2A, there can be 3A's, there can be 4, there can be 5, there can be 100,000 A's, right? So we represent this by A star. Remember, A star means there can be 0 A's or infinite A's. Okay. Fourth, another example, A or B star. So A or B star denotes the set of all strings consisting of 0 or more instances of A or B. That is all strings of A's and B's. So that means there can be epsilon, there can be A, there can be B, there can be double A, there can be triple A, there can be AB, there can be BA, there can be BB, there can be triple B, there can be triple A, triple B, and so on, right? So A or B can repeat 0 or 1 times, 0 or infinite times throughout the language. So another regular expression for the same language is A star, B star, whole star, right? So there can be 0 or infinite A's, there can be 0 or infinite B's, and the whole string can repeat itself anytime it wants. Alright. Finally, there is one more example, A or A star B denotes the language A, B, AB, double AB, triple AB, and so on, right? That is the string A and all strings consisting of 0 or more A's and ending in B. So একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে এই অরটা অ্যাকচুয়ালি কার মধ্যে? এই অরটা কিন্তু এর সাথে পুরা এ স্টার বি এর না। একটু চিন্তা করে দেখেন এই অরটা কিন্তু শুধুমাত্র এ আর এ স্টারের মধ্যে। সো তার মানে দেয়ার ক্যান বি 1A or A star and the string ends with a character B, right? So তার মানে হচ্ছে any string that ends with a B and that has 0 or more A's in the suffix of the string, then that's an example of this specific regular expression A or A star B. Okay? So these are the examples of regular expressions. So now let's see some very common regular expressions operations here, right? So for example, আমরা একটা expression define করছি, ধরেন হচ্ছে C. Okay, so the C is one non-operator character C. একটা example হতে পারে ছোট হাতের A. এরপর আসতেছে ধরেন for example \C, so which is a character C literally. For example, আমি যদি ধরেন স্টারকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, একটু আগে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করছি, সেটা হচ্ছে A star means something else, right? A star means there can be 0 or infinite A's. But suppose instead of the character A, I want to define a character star, তখন আমাকে কি করতে হয়? স্টারের যেহেতু একটা স্পেসিফিক অপারেশন আছে, as this is an operator, I have to first escape it and treat it as a normal character. So that's why we force it into a literal, okay, by using a backslash in front of it. So মজার বিষয় হচ্ছে আমি যদি backslash ক্যারেক্টারকে ডিফাইন করতে চাই, in that case I need to use double backslash, okay? Alright. So the third one is double quotation S, which means string S literally, okay? Alright. So যেমন for example double quotation মধ্যে আমি যদি double star use করি, in that case it will match double star exactly. Then another expression is dot. Dot means it will match any character except a new line, okay? Any character except a new line. যেমন A dot star B. So A dot star B মানে হচ্ছে A এবং B এর মাঝখানে any character can be there. Any character can be there. There can be A to Z, there can be 0 to 9, there can be any special characters, but there cannot be a new line. Okay? Alright. Next we use another expression called a caret. Okay, so this is a caret. C-A-R-E-T. So the caret defines যে আমার স্ট্রিং এর ফার্স্ট পজিশনে এই সিম্বলটা থাকবে।
beginning of a line থাকবে. So for example আমি যদি caret abc লিখি, this means the pattern abc will be present at the front part or at the prefix of a string. Okay, so next is dollar. Dollar means a suffix of a string. So you see abc dollar, that means abc patternটা আমার string এর শেষে থাকবে. Okay. Then third bracketed s, so any one of the characters in the string s, so তার মানে হচ্ছে this represents or symbol. So এটাকে আমরা তিনভাবে করতে পারি, একটা হচ্ছে a or b or c এভাবে লিখতে পারি, অথবা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে a b c লিখতে পারি, দ্যাট মিন্স a or b or c. ওকে, দেন থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি আমি ক্যারেট ইউজ করি, ইন দ্যাট কেস ইট রিপ্রেজেন্টস অ্যাজ এক্সক্লুডেড ফ্রম দ্য স্ট্রিং. ওকে, সো এনি ওয়ান ক্যারেক্টার দ্যাট ইজ নট ইন স্ট্রিং এস, সো তার মানে হচ্ছে আমি যদি ডাবল কোটেশনের মধ্যে ক্যারেট এবিসি লিখি, তার মানে হচ্ছে দিস উইল ম্যাচ এনি ক্যারেক্টার দ্যাট ইজ নট এ বি অর সি. ওকে, alright. So then comes is R star, which is my clean closure. Clean closure means there can be zero elements or there can be infinite elements. So for example A star means there can be zero A's or there can be infinite A's. Okay, so then comes positive closure or R plus. So this means one or more strings matching the symbol R. Okay, so for example a plus means there can be one A's or there can be infinite A's and so on. Okay, so there is one hybrid closure called R question mark. So this means there can be zero R or exactly one R. Okay, so for example a question mark means there can be a or there cannot be a. Okay, so then comes R second bracket or curly braces m comma n. So that means the pattern R will be matched minimum m times and maximum n times. Okay, so for example a second bracketed 1,5 যদি আমি লিখি, I'm extremely sorry, there is a printing mistake. This will not be third bracket, this will be second bracket. So a second bracketed 1,5, that means there can be 1 A's and there can be up to 5 A's, not more than that. Okay. So then comes concatenation R1 R2. So that means R1 will be followed by R2. So for example AB, প্রথমে A থাকবে তারপরে B থাকবে. Then comes is union or R1 or R2. So this means there can be either A or either B. And then comes parenthesis R, so bracketed R, so which means same as R. Remember, we use parenthesis or brackets only to combine groups. Okay, and finally R1 divided by R2, this means R1 will be followed by the pattern R2. So for example ABC/123 will match exactly when there is 1 2 3 after ABC. So this is the example of subsequence. So তার মানে হচ্ছে ABC accepted হবে অথবা ABC recognized হবে only if there is 1 2 3 at somewhere down the string. Okay, so these are the very general regular expressions that we use in defining a language. Okay, so that's all, and in the next slides we will use these regular expressions to build a very simple lexical analyzer. Okay, so I think you all understood the ideas that we discussed in this lecture slides, but still any questions are welcome in the class. So thank you guys for listening to this video.